ஹாய் ஆல், திஸ் இஸ் டாம். இவ்வளோ எந்தூசியாஸ்டிக்காக நான் எங்கே போயிட்டுருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆப்வியஸ்லி நானும் என்னோடய கனவை தேடி தான் சுற்றிட்டுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு இடம், இட்ஸ் அ பீச். ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் லவ்ஸ் பீச் அண்ட் சி. யூ கேன் கால் இட் அஸ் சி, கடலூர், பே ஆஃப் பெங்கால், என்ன வேணால் சொல்லலாம். பட் சி திஸ் சீ ஷோர் அண்ட் த வேவ்ஸ் விச் யூ சி, எத்தனை தடவை இந்த கடலில் அடித்தாலும் it will not get tired. So likewise our human lives too. எத்தனை தடவை என்ன ஆனாலும் we need to get up, and it's all about following our dreams without any hurdles. Even ups and downs will come, என்ன வேணால் ஆகலாம், but still we have our own wish to do something which we like and love.